me to paraphrase the historic inaugural words of one of America's greatest president, President John F. Kennedy, and let me say, ask not what Marihatag can do for you, ask what you can do for Marihatag. Ayaw pangutan na, unsay mabuhat sa Marihatag para kanimo. Pangutan na imong kagalingon kung unsay mo mabuhat para sa Marihatag. To the Honorable Presiding Officer of the Sangguniang Bayan, Vice Mayor Jovita Omapas, along with all the honorable members of the Sanggunian, to the punong barangays of the 12 barangays of the Municipality of Marihatag, headed by ABC President Dionisio Gomez, to the Sangguniang Kabataan Chairs of the 12 barangays, along with their kagawads, headed by SK Fed Jeremy Palma, sa atong IPMR, Municipal IPMR, Joselito Sanchez, uban sa mga chieftains na present karon sa atong MLGO, DLG, Attorney Ernie Gulciano, sa Municipal Administrator, Adronico Alviso, along with all the department heads and executive branch of all employees of the LGU, the District Supervisor of the Department of Education, Dr. Marisol Yara, along with all the principals and teachers of DepEd, Marihatag District, to the principal of the Holy Child Academy, Sister Ana Marie Hamora, MSM, along with all the faculty members, the presiding judge of Surigao del Sur Municipal Circuit Trial Court, Judge Kashmir Joan Zayas Ruiz, to the Commission on Audit, Leader, State Auditor 3, Emily Calotes, alongside with COA team, to the Philippine Army, Lieutenant Colonel John Molero, Infantry, Philippine Army, Battalion Commander, 75th Infantry Battalion, Philippines, Army, Captain J. Santiago, Officer in Charge, Bravo Company, Commanding Officer of the 75th Infantry Battalion, Philippine Army, the Chief of Police of the Municipality of Marihatag Police Station, Captain Yuri Andrew Cruz, along with all the members of the Municipal Police Force, to the Municipal Agrarian Reform Officer, Doris Salang, to the Marihatag Fire Station, OIC, Municipal Fire Marshal, Ronald Magno, and to all BFP personnel, to the COMELEC Election Assistant, Lian Marianan, to the Bureau of Internal Revenue Collector, Mr. Andy De La Cruz, to our beloved priest, parish, Father Ruben De Los Reyes, Assistant Parish Priest, Reverend Christopher A. Mandalo, and all the sisters of the Order of St. Benedict in our town. And of course, sa atong former Mayor, ako manghod, former Mayor Alan Pelenio, and of course, di na to kalimtan ang mga NEMSU students na present na karon na adiri karon po. Palakpakan nato sila. And of course, before ko makalimot, basig kasampaan ko, ang akong kaparis, akong asawa, Yumi Hara Pelenyo, og sa iyong tanan, kamayo, maayong hapon sa iyong tanan. 5 years ago, I was an ordinary young man, concerned about the welfare of our town. Just like everyone else here, like you, I wish to see the growth and development of Marihatag to happen in our lifetime. But now that I am your mayor, I do not only wish to see the development of Marihatag, but I will make it happen. When I ran for the first time in 2019, it was all your trust and confidence in me that swelled me in the local elections and swept me to the highest office of our municipality. You have not only elected me once, but you have given me 2 terms as municipal mayor of our beloved town. Tungod niini, gitanaw ko ang inyong kumpiyansa kanako, isip usa ka sagrado nga pagsalig. Ang pag-intrigyo ninyo sa atong lungsod, sa akong pagdumala, mo'y hagit nako adlaw-adlaw kung pagserbisyo atong sa katawan. As mayor, my administration has faced unprecedented health crisis,
The uncertainties of times and the threats of contagion did not spare Marihatag from global COVID-19 pandemic. Apan nagiusa kitang tanan sa pagsubag ni atong health crisis, ang funds nga gi-download sa national government sa atong munisipyo ubos sa Social Amelioration Program na nakantidad og 13,520,000 pesos. Ato kining gihatod o gihatag sa 2,704 ka family beneficiaries dinhi sa atong lungsod sa Marihatag. Marihatag is one among the few LGUs that gave family food packs to its residents to the fullest distribution. Our LGU was able to appropriate 17,796,086 pesos in support and response to the dire needs of containing the pandemic in our locality. Out of the funds, we were able to distribute food packs amounting to 10,208,098 pesos, serving 5,620 families all in all. We have served 24,630 individuals, including BHERTs, PCMG, PUMs, from first to third wave. We established our quarantine facilities amounting to 4,737,701 pesos. All assistance from the national government for the COVID-19 pandemic were distributed. To help our farmers during the pandemic, we initiated a support mechanism by purchasing for our local farmers their palay seeds. We milled their harvested palays and turned it into stacks of rice, which we distributed to all our residents as part of LGU's food pack relief programs. Mao kana nga nakadawat mo og sinako ng bugas gikan sing LGU ni adtong panahon sa pandemic. Mag-abot kadto nga humay sa atong mga mag-uuma sa atong lungsod nga atong gibutang sa atong emergency welfare program. Sa akong duha ka termino pagka-mayor sa Marihatag, mao pa kini ang pinakauna kong State of the Municipality Address or SOMA. Tungod kay niadtong mga niaging tuig, ang ITF strikto sa nagbawal pod og patapok sa mga katawan isip parte sa ilang health protocols nga mimando sa COVID-19. Ang akong mga criticizers sa politika, kasaway kanako ngano wala ko nung isoma na buhat sa duha ka termino. Kay wala ko na ko'y nabuhat mga proyekto o mga programa para sa Marihatag. Malipayon akong Marihatag doon, walay ko'y ipabalo kaninyo tanan nga atong lungsod adunay water system level 3 nga hatod kusog ug limpyo nga tubig sa kabalayan sa atong mga residente o gipakusgan inako mas nibler jud ang level 3 water system sa atong lungsod aron dili na manglisod ang atong mga katawhan sa pagpaaga sa tubig sa ilang panghimalay. Kaniadto ang pagsulod sa Marihatag anaa sa Quezon Street Extension. Mao kana ang karaan nga dalan pasulod sa Marihatag. O tinuod wala ko isoma nga akong nabuhat sa panahon sa pandemic. Kay mintras nag-pandemic, gapasiminto nato ang pinakakaraan na kalsada pasulod sa Marihatag o kanang dalan at tubangan sa balay ni former Mayor Pascual. Sukad sa una hangtod karon sa pagka-mayor, pila na ka-administrasyon ang nanglabay. Karon pa sa Pelenio Umapas administration, napasimento ang karaan na dalan. Dinhi sa barangay poblasyon, atong na rehabilitate o gipaayo ang Rizal Street, Quezon Street, Esquida Street, Alviso Street. Niadtong pandemic og nahuman kini niadtong October 2020. Wala nagsoma niadtong niagi mga tuig kay gisiguro pod nato atong level 2 water system sa barangay Arorogan. Nahuman jud og nahatagan og tubig ang atong mga katawan sa barangay Arorogan. Ang production center sa barangay Antipolo gitutukan pod nato para pod nahuman kini kadong June 2020. Gipasimento pod nato ang Junction Road sa Buli hangtod sa barangay site bayan nga dunay solar street light system ang local access road ug nahuman pod kini niadtong January 27, 2022. Pakpak pod. Kay seryoso ra kay mo. The Pelenio administration provides social welfare protection programs and services to help alleviate poverty and improve the quality of life of our constituents.
These programs and services are not solely to financial assistance, but also includes capability building activities, skills training, and other forms of support and assistance for our vulnerable sectors. We dedicate our public service in promoting the protection and welfare of all our constituents, especially the poor, vulnerable, and disadvantaged individuals, families, and community as a whole. Hand in hand, we work to serve the welfare and interests of our partners. Our effective and efficient implementation of all our social welfare protection program and services earned recognition in both national and regional, garnering respective distinction and awards that inspire us to do even more in our social services. In the preceding year, 2023, we have carried out and implemented our social welfare protection program with an allocation of 2,158,000 pesos for children's welfare, 130,200 pesos for youth welfare, 220,000 pesos for women's welfare, 835,000 pesos 565 for elderly welfare, 835,565 pesos also for PW welfare, 95,000 for family welfare, and 70,000 for community welfare. Assistance to our senior citizens has been consistently conducted by our MSWDO through the semestral social pensions payout every year. We continually gave food packs to our bedridden senior citizens in the entire 12 barangays, door-to-door delivery to social pension to frail, sickly, and bedridden senior citizens, and conduct home visitation, counseling to children, guardians, caretakers. During the pandemic, our senior citizens were given full health protection from vitamins, face masks, and vaccinations. We provide technical provisions to Federation officers and incentives to OSCA and Federation officers, including benchmarking activities to other municipalities. In other words, we continue to involve our senior citizens in our local governance because we uphold the dignity of our elderly. We respect them, the experiences they gain, and the wisdom they share in shaping our local government. So palakpakan po nato ato mga senior citizens. The many calamities and disasters that hit our town has tested our resolve several times, especially at the forefront of our social service, our MSWDO. But the men and women behind this office has never cowered a bit. Palakpakan na to ang MSWDO headed by Ma'am Jude Castro. During the tropical storm outing, we provided family food packs to 5,453 families. During tropical depression Vicky, we provided 5,263 families with respective food packs. Recently, the powerful 7.4 magnitude earthquake rocked our town last December 2023. The LGU provided sacks of rice to 6,000 families. In February 4, 2022, Typhoon Odette hit our municipality, affecting many of our residents, their properties. The national government extended financial assistance and downloaded a cash grant aid to individual in crisis situation, AX. This financial assistance amounting to 12,641,800 pesos again were distributed to more than 6,000 beneficiaries in our municipality. Also last month, the Office of Senator Bongo sent their staff and personnel to our town to extend financial assistance to 1,300 of our residents. Ang atong munisipyo, aktibo sa pagsuporta sa mga programa o mga proyekto gikan sa atong mga partners sa development sa national government sama sa DSWD. Anaa ang ilang sustainable livelihood programs in partnership sa atong LGU. Kung diing atong lungsod nakadawat last year og 1.8 million para sa Sustainable Livelihood Program Pamana Initiative. Buot sa DSWD SLP, punduhan ang mga proyekto nga gi-propose sa unom nato ka SLP associations. Nasugdan na ang unang tuig sa pag-implementar niini nga mga proyekto ubos sa 5-year sustainability plan. Mga proyekto kini nga
gitutukan aron makahatag sa atong mga komunidad ug panginabuhian ug malahutay. Mao kana na tanang suporta gikan sa financial support, technical assistance for record keeping, assistance sa micro-enterprise development training, project operation assessment, and planning micro-enterprise management anaa gihatag sa atong SLP Associations beneficiaries. Karon tuiga adunay fund utilization sa first semester. Buot pasabot niini gi-implementar na nato ang mga SLP associations ang ilang mga proyekto. Mao kada nga na-conduct kita og project inspection sa tulo ka SLP associations uban sa DSWD. Og niadtong March 9 ang atong LGU uban sa DSWD Sustainable Livelihood Program na-conduct og municipal ceremonial project turnover sa mga implemented projects sama sa agriculture supply store sa Barangay Amuntay Women's Organization ug mag-uuma kaugpungan alang sa sustentidong agrikultura o kalambuan. Agriculture Products Trading of Mahaba Women's Organization and San Pedro Hapnit Women's Organization. Purchase of pre-harvest machineries and delivery vehicles of San Isidro Farmers Association. Sa laing bahin, ang atong lungsod nakadawat usab sa mga proyekto sa DSWD ubos sa ilang programa, additional financing sa kapit bisig laban sa kahirapan, integrated delivery of social services, national community-driven development program, mao kada ang Kalay CIDSS NCDDP para sa pagtugon sa mga pakinahanglanon sa atong mga kabaranggayan. Kung kinsa man ang mga beneficiaries niining programa nakalain-lain og total counterpart in the sum of 977,583 pesos, kung diin 916,683 pesos nini ang cash counterpart og 60,000 equivalent in kind or other matter sa Phase 2 implementation sa Kalay CIDDS FA projects. Tungod din na implementar ang atong mga proyekto sama sa construction of community handwash facility sa Barangay Poblasyon. Project cost 1,715,073 pesos. Improvement of public building for temporary isolation facility sa Barangay Antipolo. Project cost 1,055,362 pesos. Construction of drainage canal sa Barangay Arorogan. Project cost 938,126 pesos. Upgrading of multi-purpose building for temporary isolation facility sa Barangay Mararag. Project cost 1,461,352 pesos. Upgrading sa Barangay Hall of Temporary Isolation Facility sa Barangay Amuntay. Project cost 802,997 pesos. Construction of electric powered streetlights sa Barangay Santa Cruz. Project cost 927,983 pesos. Repair of multi-purpose building for temporary isolation facility sa Barangay Antipolo. Project San Antonio. Project cost is 602,298 pesos. And concreting of Barangay Road sa Barangay Alegria. Project cost 792,753 pesos. Gikan sa equity counterpart sa atong LGU nagmusuma og 977,583 pesos ang mga kabaranggayan sa tulungsod na nakadawat og total na 8,295,944 pesos nga kantidad nga proyekto sa barangay nga nagitubag pod ang ilang mga panginahanglanon. So let me give this chance therefore to express our profound gratitude to the Department of Social Welfare and Development Region 13 for these projects under the Sustainable Livelihood Programs SLP and Kalay CIDDS program in behalf of the people of Bariatag. In 2020, I talked to the Department of Labor and Employment asking them to conduct in Marihatag the release of the assistance under Tulong Pangkabuhayan sa ating disadvantaged and displaced workers. Of the other neighboring municipalities like Lianga, San Agustin, Bayabas, Caguait, and San Miguel. My request was granted
and assistance was distributed in Marihatag to almost 3,000 individuals coming from different municipalities, a total of 6,163,200 pesos. So due to the influx of many of our businesses kick off at that time, the municipality of Marihatag recognizes the critical role of gender and equality in public service. As we outline the strategic initiative implementing our plans, programs, and activities aimed to promoting inclusivity and eliminating discrimination in all forms in the workplace. We continue to advocate gender sensitivity through the orientation and trainings of women in our local council for women, expanding activities for the advancement and future goals of inclusivity in the solo parent sector. The enhanced gender equality in our municipality, we celebrated the Girl Child Week, commemorating gender fair treatment of the girl child, and was attended by all our students from different schools. So niadtong una pagka-mayor nako, anggad ang usa sa pinakaunang priorities na akong gibuhat og programa o gitukod nato ang localized healthcare program. So pinaagi niining programa ang atong residente maka-avail of medical subsidy gikan sa LGU to up to 10,000 pesos maximum subsidy kung ma-admit sila gawas sa atong lungsod sa Marihatag. Kini na mga medical subsidy, lahi pa yun subsidy nga manawat sa atong mga residente sa DSWD o uban pang source of medical assistance. Katungod niini natatay ubay-ubay na mga pasyente nga naka-avail og nakaabot na ni og 500,000 ang atong nahatag niini na hinabang ubos sa atong administrasyon. Another aspect of public service that I have wanted to upgrade in our readiness and safety against the dangers of fire is why I have not stopped lobbying to secure a modern fire truck. So giingon pa ni Vice kanina, duha ka fire truck ang atong nakuha diri sa atong munisipyo to upgrade our firefighting capacity. Mao kana ni adtong Pebrero naging tuig na kuha ta og duha jud ka fire truck nga gikan sa DLG, ang isa gikan sa PCSO. So niadtong March 7 sa alas City sa gabi, nangayo og tabang ang residente sa Barangay Mararag. Tungod kay dako ang sunog dito nahitabo. So adunay 20 ka residential buildings ang naapil sa sunog. Apan tungod sa niini mga modernong fire truck og tabang sa mga volunteers, na deklarar og fire out ang atong BFP og na pahunong ang sunog sa alas 4 sa kadlawon. Sa pagdigayon sa fire safety campaign sa atong fire station, ang atong BFP padayon gihapon og training sa firefighting sa 60 ka volunteers isip membro sa atong community fire auxiliary group force multipliers. Dugang ini nakadawat og motor vehicles ang atong fire station ubos na first aid service team para emergency medical responses. Kini gikan sa 20% share sa atong LGU. Sa atong police front, sukad 2019 hangtod 2023, adunay atong 8 ka focus crimes sa atong munisipyo. Usa ang 3 ka prevalent crimes niini mao ang number 1, ang thief, kung din adunay 12 nato ka kaso. Number 2 is rape, murder, kung din adunay 8 ka kaso. Nahitabo ang ika-3 nga physical injuries, kadunay 6 ka kaso. So I commend our Marihatag Municipal Police Station under the leadership of Police Captain Yuri Andrew Cruz for the early resolution of the case of rape with homicide involving a young girl whose body was dumped underneath the bridge in Purok Manga during the Barangay Festa in Barangay San Isidro. The perpetrator was immediately arrested hours after the commission of crime. He is now in jail at the police station and the process of prosecution against the case is underway. So palakpakan na to atong police now for the fast pagdakop no sa atong kadung na ng rape. So our municipality continues to exist with generally peaceful and manageable less crime incident occurrence. So gikan illegal gambling, violation sa cockfighting law, illegal logging, illegal fishing, mga wanted personnel, kining tanan na patuman sa atong kapulisan. Mao kana nga ang comparison sa total crime incidents
sa atong lungsod gikan 65% niadtong 2019 niubos na diri karon og 40% sa karon tuig 2023. Pakpakan po na to atong police station. Within line with the trust of the national government to register at least 99.5% of all Filipinos within the year, our municipal civil registration conducted the PhilSys Birth Registration Assistance Project, participated by at least 80 members of the indigenous community in Barangay San Isidro. A total of 252 clients were processed for registration under this program, including clients from Sitio Andap and Barangay Mararag. Additionally, our MCR currently embarks on the digitization of our civil registry documents. This continuing program intends to ensure the continuous operations, accessibility, and reliability of the civil registration archiving and document management operation. This program will develop the digital archiving life cycle of the valuable civil registry documents that includes the digitization, scanning and publishing, encoding, archiving, report, and preservation of all documents since year 1951 up to 1980. Dugang niini ang atong gipaduol sa katawhan ang atong programa sa pagrehistro sa mga birth certificate pinaagi sa atong mobile civil registration sa mga kabarangayan. Sa kadtong mga buot magpakasal, labi na kadtong mga nag-uban nag makatuig, ang atong LGU awag kada tuig aron ma-legitimize ang ilang pag-uban isip bana og asawa ubos sa kasalan ng bayan. Nagpatigayon ng LGU niini nga programa kung di libre ang atong mga bayronon pati na ang pagkasal ubos sa civil registration enhancement program sa atong MCR. In the aspect of nutrition, we regard it as a critical part of health and development. Consequently, we adhered to the programs of the first 1,000 days of life as espoused by World Health Organization. Under the program, we promote the first 1,000 days from conception until 2 years old as the window of opportunity. In building up good nutrition, prevent and irreversible effects of undernutrition and prepare the child for a better quality of life. Toward this end, the Municipal Nutrition Office promotes support good maternal nutrition before and during pregnancy and lactation and executive breastfeeding for the first 6 months of life. Our MNO also undertakes the complementary feeding from 6 months to 2 years old, including supplemental feeding for the malnourished children. Tungod sa mga programa nga gipatuman sa atong Municipal Nutrition Office, ang atong lungsod nakadawat og 2022 Green Banner Seal of Compliance Award. Sa 17 ka munisipyo sa probinsya, 5 lang ka munisipyo ang nakadawat niini nga pasidungod ug isa ang marihatag nga provincial awardee. Niadtong 2023, ang atong LGU marihatag gipasidungog usab sa regional awardee sa Nutrition Award Ceremony sa Caraga Region. Sa akong pagka-mayor sa unang termino, ang turismo sa lungsod ang akong giuna og plastar. Kay nagtuo ko na dako mahatag na tabang ang turismo sa pagpalambo sa atong lungsod. So personalize nato ang atong Abaca Festival by creating the production team to handle the overall festival. Mo kana nga full production ng atong festival presentation with industrial stage design and setup. Atong mga trainers from professional trainers pati na mag-makeup artists, we need to uplift our festival celebration to show the people that we can do something better in Marihatag. That is why so karon ang atong Abaca Festival isa ng main event dili lang sa atong lungsod pero isa ka event na ni sa tibuok probinsya sa Surigao del Sur. So sa kalingawan sa kasadya og tinud-anay nga pag-celebrate sa una ka pesta, nagsugod na kita pag-create og awareness sa atong festival. Sunod padulong na sa mga produkto sa mga Abaca nga atong mahimo para ma-create nato ang production para sa atong Marihatag. So we continue to innovate
ideas and artistry in conceptualizing our Abaca Festival and products, because aspects in our tourism is an aspect of preparation for economic growth. That is why we have showed to our residents, our Balikbayan visitors, that all our festival revealers who joins our Abaca Festival celebration, so we will continue to showcase our talents and artistry to prove to all that we can rise the tourism of Marihatag to a notch higher. So nakita ninyo no, ang atong Abaca Festival noon na ni dili lang sa probinsya sa Surigao del Sur pero sa tibuok ng Caraga region. So let us prepare no for coming Abaca Festival. I think more than a month, apit na 1 month na lang magsugod na po atong Abaca Festival this July 20 or 22 mag-opening na punta sa atong bazaar. Basig ganahan na po mo mag-bazaar tanong balik. So ma-open na sa bazaar and among promise device umabas na we will give better no para pod mabibo po atong lungsod. Under my administration, I have nurtured a relationship with our indigenous people in not merely supporting the concerns of their community, but by integrating their activities participation in local governance, especially in the aspect of gender equality. We continue to manifest our no to mining policy to protect not only our environment, but also our indigenous brothers and sisters whose ancestral lands are on the brink of compromise. So we rally behind the IP brothers as we advance their ancestral domain, sustainable development and protection plan. We involve our IP women in the production of Abaca handicraft as well as beads making, while we release to them the IP certification of live birth, free voters certificate, and medical assistance. So nakita ninyo kanang ang atong Abaca Processing Center na nasa Barangay San Isidro, ato nang i-turn over no, sa atong IPs ni Dato Julie para po dugang pod nila, dugang building nila sa mga atong mga IPs para pod atos na tudluan unsa ang paghimo og mga lain-lain mga Abaca na mga materials no, kay Abaca Festival gud daw niya dapat produce yung dagdagan Abaca diri sa atong lungsod. So in February 2020, we showcased our IP brothers over the national TV program Sagisag Kultura TV, Likang Yaman ng Bayan ng Marihatag of the National Commission of Culture and Arts. This is to promote our municipality to raise awareness of the many prospects of our Kamayo cultural heritage. Marihatag was first in Caraga region to venture into this platform. So last year, ato nang gi-turn over ang usa ka tribal center building dito sa Barangay San Isidro. So usa kini ka multi-purpose building para sa to mga IP community. Kung diin pwede na nila gamiton sa ilang mga pulong-pulong o pagsaulog sa ilang mga tradisyon sa kultura. Pakpakan po na to mga IPs. Our local government unit has extended valuable assistance to our accredited people's organization, cooperative, as well as civil society organization, harnessing on the notion of shared responsibilities in national building. We consider our cooperative, people organization, and civil society organizations as partner in local governance. Henceforth, our support to these various sectors starts from pre-accreditation, formal accreditation, and registration to the People's Council, well as to other significant national agencies. So it is important that our partner organizations thrive in their own field of endeavor. That is why we constantly give them support on capability development, enhancement, training, formulation of their essential action plan. To date, we have assisted 8 POs in their application of documents at DOLE and assisted 25 POs with their accreditation in the Sangguniang Bayan for People's Council. Actually, ganina nakitudungog din yun, no? Na from August 3 or 2, atong gi-move ang atong People's Organization Day to June 9 and 10, no? Para po atos lang mahatagan og priority. Kay sa festa dili na to focus na to sila kay tungod sa kabisi sa mga activities. So ato jud gisiguraduan na mahatagan ng adlaw ang ato mga PO, CSO o People's Organization diri sa atong lungsod. So actually gahapon wala ko nag-expect na
ing adto mga bibo ang outcome sa atong POs COs day, no, kay daghang kayo nabibo kayo ang atong activities, and dako kay kong kalipay nakita sa mga POs sa ilang suporta, and of course sa kadasig nila nakita nako ang panigiusa sa tanan mga CSO, POs, organizations, mga co-ops, alabi na sa itong mga barangay captains, ipakita po din nyo in suporta, and sa kana yung gibuhat, mga ikog salamat sa inyong tanan. May tungod sa kalimpyo sa atong lungsod, buot ko ipahibalo sa inyo nga ang dalan paingon sa atong Eco Park sa SLF kining ipasiminto na kundi dito ang access road padulong sa atong sanitary landfill sa sitio Kinatian, Barangay San Isidro. Plaster po nato usab ang dalan sa atong sanitary landfill isip pagtuman sa atong commitment sa pagpa-develop sa atong SLF sulod sa 10 ka tuig ang paglimpyo sa atong tibuok munisipyo. Kung inyong namatikdan karon, adunay atong garbage disposal truck collection system tungod kana kay napalit nato kini atong garbage collection truck, nagsuri-suri kini sa lain-lain natong mga barangay para makolekta atong mga basura dito sa atong MRF sa Material Recovery Facility. Atong gipatuman ang atong mga garbage collection program aron ma-maintain nato ang kalimpyo sa tibuok natong munisipyo. Sa punto sa agrikultura, atong rice liberalization nga atong gipatuman isip membro sa World Trade Organization, mo'y dako kayo nga nakaepekto sa atong rice production ug sa panginibuhian sa atong mga mag-uuma. Napugos na kita sa pagpasa sa Republic Act number 11203 kung diin atong liberalize ang mga imports o pagpamaligya sa mga imported rice nga walay restrictions sa quantity and imported rice nga mosulod sa atong nasod. Maukan na nga ni adong 2019 nagpagawa si former President Duterte og Presidential Directive Item number 2 aron mabuhat ang Rice Farmers Financial Assistance RFFA nga usa kay direct cash transfer para sa atong mga mag-uuma aron maayudahan ang income losses nga nahitabo kanila kadto niubos ang presyo sa humay. Dugang niini gibuhat sab nato ang Rice Competitiveness Enhancement Fund aron matabangan ang atong mga mag-uuma niini mga kompetisyon sa sulod sa mga imported rice sa atong nasod. Ubos sa programa sa RCEP atong nasulod ang atong mga mag-uuma sa benepisyo niining diha sa upat ka components sa RCEP sama sa number 1, rice farm mechanization, number 2, inbreed rice seed development, propagation and promotion, number 3, expanded rice credit assistance, and number 4, rice extension services. Sa atong lungsod adunay total of 1,700 bags palay seeds atong nahatag sa atong mga rice farmers atong ilang first cropping niadtong tuig 2022. Adto sa gipatigayon ang enrollment sa napulo nato ka rice growing barangay sa Philippine Crop Insurance Corporation kung diin adunay 429 ka farmers ang atong napasulod niini nga insurance ug adunay 59 ka farmers kanila nga nag-claim og ilang mga indemnities. With respect to high values commodities and development programs and project of our municipality, we have allocated 200,000 pesos in support to our vegetable production. We have provided over our farmers with 2,000 packs of vegetable seeds and supplemental distribution of 300 packs. In Barangay Bararag, a 1,000 square meter area was given to our beneficiary in support to the vegetable program. We have also extended LGU fund support for site validation and monitoring for the promotion and support to our high-valued commercial crops diversification program. To our registry system, we have already recorded 1,513 farmers under the National Coconut Farmers Registry System and distributed 2,000 planting materials to our farmers. In general, we have delivered our services with respect to our high-valued commodity and development program. We have facilitated PCIC high-value crop insurance, facilitated in the registration of National Coconut Farmers Registration System, facilitated
the registration of registry system for basic sector in agriculture. Our municipality, like any other municipality, truly suffered the economic pinch during the pandemic covering the year 2019 to 2022. This was the onslaught of the COVID-19 spread in the entire country where movements of people were curtailed and even supply of goods were heavily affected by stringent protocols set along the way. As a consequence, business in our locality suffered badly. Income from local source from the year 2019 to 2020 decreased to 11% negative rate. In fact, our operations of our economic enterprise were largely jeopardized. During the pandemic, tourism in Marihatag was paralyzed. Our municipal tree park and resort was used as quarantine facilities for people who were transported under Balik Probinsya program and national government. The operation of the municipal tree park and other income generating facilities were likewise halt or stopped. From the years 2020 to 2022, the growth rate of our local revenues sources was fluctuating. Although we saw a 54% growth in revenues brought about by the payment of our use of tree park and quarantine facilities, this was met with challenges in the years that followed. Fuel price hike skyrocketed. Add to that our heavy equipment that was set on fire and some equipment that were damaged, resulting to losses of 2% decrease rate of our local economic enterprise operations. So as mayor, I have devised a ways of strategies to pump up our economy. That is why we purchased additional units of heavy equipment to boost our operation of our motor pool. So we have new equipments presently in our operation. Our motor pool operation resulted to 9% return rate in the years 2020 to 2023. In the year 2022, Marihatag implemented the business permit licensing system with assistance of the Department of Information and Communication Technology, or DICT. With this in place, we are setting our directions in permit and licensing system toward digitization. Moreover, our BPLO continues to undertake the annual joint inspection team and businesses one-stop shop in all our barangays to ensure the proper registration of all our business activities in Marihatag. In the area of rural health, our LGU continues to promote healthcare programs under the auspices of our RHU and their programs, projects, and activities. We continue to espouse the family planning program where the current users and the year-all communities reflected an increase of 30% in the year 2023 as against the 24% in 2019. The protection and promotion of the well-being of our pregnant women via conduct of the Buntis Congress activity, giving them prenatal check-ups as well as the needed TB vaccination. So the statistics on our teen pregnancy in our municipality has impressively gone down from 73 pregnant women in 2019 to the number of 40 teens age girls in 2023. We also have our program on newborn care as well immunization services for newborns, infants, and school-age children, adolescents, nutrition and services for infants and children, deworming services for infants, children, and adolescents. Our RHU also undertakes the control programs on non-communicable as well as communicable disease, and the environment, health, and sanitation services such as inspection of water source, supply and disinfection of water supply source, including food sanitation, inspection of food establishments. For 4 consecutive years covering the year 2020 to 2023, the LGU Marihatag consistently achieved blood collection target of 1% of the total population. And because of that, LGU was awarded the best performing LGU in the National Voluntary Blood Services Program. Last April 5 this year, the RHU Marihatag TB Dot Center was evaluated by the DOH, and due to our satisfactory assessment, the Department of Health was certified
our public health facility as DOA certified TB Dots Center. It has therefore established, strengthened, and maintained the internal and external TB referrals system pursuant to DOH guidelines. Okay pa mo? The Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office over LGU is one office that shines the brightest in terms of carrying out its mandate, implementation, and its programs, project, and activities. The general management and the promotion of safety, protection, and rescue in times of disaster and calamities. I cannot run down in one day the overall accomplishment of MDRMO tungod sa kataas, no? Under the leadership of Mr. Jerry Abela. Palakpakan na to si Sir Jerry Abela. It is so comprehensive and exhaustive, it will take a week to complete them all together. That is why the reason, I think na yung mga audio display o niya ipakita sa mga accomplishments sa MDR, no? Kaya dili na to, sungod sa kataas, dili na to kaya pagstorya tanan. So ang isulti noon kaninyo tanan na bayan sa mga prestigious awards and distinction na nadawat sa atong MDRMO tungod sa ilang dedikasyon sa pagprotekta sa atong katilingban. The concept of gawad kalasag, kalamidad sa kuna, labanan, sa sariling galing at kaligtasan was adopted from the Filipino term for shield, kalasag, used by elderly Filipinos as means of protection from attacks of enemies or harmful animals. The Gawad Kalasag Award System was originalized by the Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council as an annual award ceremony for significant initiatives in the promotion and advancement of disaster risk reduction management in the Philippines. In the year 2021, our municipality was awarded partially compliant in the regional Gawad Kalasag Seal for excellence giving during the culmination of the National Resilient Month in Butuan. In the year 2022, our municipality garnered rating score of 2.5 in Local Disaster Risk Reduction Management Council category. Due to this, the impressive ratings, we were awarded as a regional awardee for the Beyond Compliant. Pakpak po mo. In the year 2023, our municipality again the rating score of 2.65, again the MDRRMC category, and for having exceeded the standards and functionality as LDRMMO, the municipality of Marihatag was awarded as a national awardee by the National Disaster Risk Reduction and Management Council during the 23rd Gawad Kalasag National Award Ceremony in Manila. Kining Grand Slam distinction sa nanglabay sa tulog katuig, nagsugod og kabot ang atong MDR mo timaan sa ilang pangandam timailahan sa atong mga kakugi ug katimalayaan sa dedikasyon sa panerbisyo alang sa seguridad sa atong lungsod sa panahon sa mga sakura sa kalamidad. To our MDRM office, keep up the good work and continue making Marihatag shine and even prouder. Ang atong mga kabataan, ang paglaom sa atong munisipyo, kining tanan atong gibuhat sa paggobyerno diri sa Marihatag alang kini sa tanan para sa pag-andam sa mga kabataan sa ilang kaugmaon nga ilang atubangon. Mao kanang iisip mayor sa lungsod ang haligi sa akong administrasyon anaa nakasentro sa edukasyon. Nang-invest kita sa edukasyon sa atong mga kabataan. Mao kana nga adunay tulog ka sistema sa edukasyon nga atong gipatigayon dinhi sa atong lungsod. Anaa ang atong ALS or Alternative Learning System nga atong higpit nga gipasuportaan aron ang kadtong mga wala makasubay sa normal nga pag-eskwela o kadtong mga nakaundang sa pag-eskwela makabat-on gyapon sa alternatibo nga pamaagi sa edukasyon para makapas sila sa mga requirements padulong sa higher education. Karon ang atong learners ubos sa ALS pwede na mo padayon o pagkuha sa ilang kurso sa kolehiyo. Ikaduha, gitukod nato dinhi sa atong lungsod ang Provincial Training Center sa TESDA aron sayunan og dali ra atong presidente
makatuon og magkuha sa mga accredited courses sa TESDA sa mubo na panahon. Ato kining giandam ang alang sa mga learners nga buot mokuha og accredited courses TESDA para sa ilang pangnarbaho. Dili lang diri sa Pilipinas or sa abroad. Sa katapusan, ana nga atong formal education ubos sa off-site system sa North Eastern Mindanao State University or NEMSU. Gikan niadtong 2019, pagtukod nga niining uban duha ka kurso sa Business Administration in Financial Management ug Public Administration. So atong off-site system adunay 76 ka mga estudyante na mag-graduate na sa atong NEMSU off-site campus. So palakpakan nato sila. Naa ba sila diri karon? Asa mo dapit? Barog daw. So palakpakan nato sila, no? So sila atong first batch of graduates sa atong NEMSU off-site campus. So sa atong pag-antos, no, sa pagbadayon nato sa kolehiyo niadtong panahon sa COVID-19 pandemic hangtod karon, wala kita ni atras sa mga hagit sa panahon. Ang atong mga graduates sa kolehiyo diri sa Marihatag off-site ang tamis nga bunga sa tanan nato mga paningkamot. Ang atong tumong nga pabadayon ug pag-edukar ang atong mga kabataan ug matagan og pahayag sa ilang mga damgo sa mamahimong professional ug malampuson. So adunay mga persa, no, buot na tumbahon ang atong haligi diri sa atong NEMSU education. Pero bisag unsa ang pagtumba na programa nato diri sa atong munisipyo, dili na matumba kay mo na ang atong mga haligi, no, para sa atong mga kabatuonan diri sa atong munisipyo. Kung iyo masinati ang atong municipal ground karon adunay free wifi for all connections nga gamit sa atong mga kabataan sa ilang mga research ug communication. Gidalit kini sa Department of Information and Communication Technology, DICT. Agi sa pagtubag atong hangyo kanila ni adong tuig 2019 nga madala sa People Connect program diri sa atong lungsod. Mao kana karon na usa kita sa munisipyo na nakadawat sa free wifi connection para sa tanan. Isip inyo mayor sa Marihatag, nakita ninyo ang akong mga paningkamot ug sakripisyo nga maipatuol ang NEMSU sa atong lungsod. Apan ang akong kakusog isip mayor gamayra kung dili ko ninyo duyugan niini mga paningkamot. Magiusa kitang tanan aron dili mailog kining atong gipundar nga eskwelahan sa atong administrasyon para kini sa inyong mga anak. Actually gusto pud nako pasalamatan atong din sa atong amot din may principal ang tawag na to ani nila, si Vice Umapas ug si SB Diling Pason, no? Kay actually tungod sa among magibahin-bahin gud ang mga atong mga program sa LGU, so sila ang akong gipa in charge sa NEMSU. So grabe kay ilang efforts, no, para lang jud lig-on jud ang atong NEMSU diri sa atong munisipyo. So palakpakan nato sila. Gibuhat ko na ang angay atong buhaton. Ana-anak kaninyong kamot, isip mga katawhan sa atong lungsod, ang mga pagprotekta sa atong eskwelahan nga mapadayon kini diri sa Marihatag. Isikwalay ninyo ang mga tawo nga buot nga motumba sa atong mga gipundar nga edukasyon para sa inyong mga anak. Mga haligi sa kalambuan nga atong gipundar para sa Marihatag. To serve the public is a selfless endeavor. Despite the best effort you give in public service, it is not always reciprocated with gratitude. Public service is a thankless job, where gratitude is sometimes that cannot be demanded. As a leader, a selfless commitment is what you embrace and offer to the people. Because serving them is of itself a rare opportunity, given that is the trust and confidence of the people that puts you into office. Gugma sa panerbisyo o sinseridad sa katuyuan ang akong mga values
nga gisunod isip mayor sa atong lungsod. Kay while lain lugar sa kalibutan nga matawag ko nga lugar sa akong kagikan kundi kanira jud ang pinalangga nga munisipyo. Buot ko serbisyohan ang atong lungsod hantod sa akong makaya. Og ingon pa ni Vice kanina, basig na pa'y 2025 Vice. So buot ko mo serbisyo no hantod sa akong lungsod, hantod sa akong makaya ug hantod og napay inyong pagsalig kanako. Kay nasugdan na nato ang pag-uswag sa atong lungsod, tapuson ta ang atong paglawig o pagkapot sa kalambuan. So before ko mo end no, gusto na ko pasalamatan no, especially to our Vice Mayor Jovito Mapas sa pagsalig. Ingon pa ni Vice kanina na pagsugod na mo 2019 lain-lain mi na partido, pero nakita ni Vice Mapas ang direksyon namong duha para pod masenso atong lungsod no. So palagpakan nato si Vice Mayor Jovito Mapas. And of course no, sa pagsalig pod sa mga SB members na naadili karon, nakita sa dinyo no, I am a young mayor, bata pa ko, pero grabe akong pasalamat ani nila kay bisag manghud pa ko nila ilang pagsalig og respeto sa ako na agyapon. And of course sa mga LGU, mga offices no, sa inyong support, thank you sa inyong support, and I hope let's continue let's continue to work together for the progress of Mariatag. So daghang salamat og mayong hapon sa karon.